بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, today our lecture regarding the cardiovascular pharmacology. We will talk about the antianginal drugs that used for treatment of angina pectoris of different types: stable angina, unstable angina, brain metal, or variant angina. Angina occur when the oxygen supply, angina اللي هي الذبحة الصدرية, occur when the oxygen supply to the myocardium, the cardiac muscle, is insufficient for its need. As you know that the heart muscle work for a life, starting from the fetus till the death. It works to pump the blood to the different tissues to supply the different tissues with the oxygen with blood. The primary cause of angina pectoris is an imbalance between the oxygen requirement of the heart and the oxygen supply to the heart via طبعا the coronary arteries, the coronary blood vessels اللي هي بتعمل supply للميوكارديوم للheart muscle to supply it with the blood and oxygen. Typical angina pectoris is a characteristic sudden severe يكون في sudden severe crushing chest pain that may radiate from the neck, jaw, back, and arms, as you know. Though the patient may also present with dyspnea, shortness of breath, or atypical symptom or atypical symptoms not commonly occur. These include indigestion, nausea, vomiting, and diaphoresis, sweating, تعرق. These are atypical symptoms of angina. But the characteristic symptoms اللي هو chest pain, crushing chest pain, واللي هو بيحصل له radiation من through a neck, jaw, and back and arms. We have, as you know, we have three main types of angina. The first is a stable angina. Stable angina, also called effort-induced angina or classic or typical angina, which is the most common type of angina. It is usually characterized by a short-lasting burning, heavy or squeezing feeling in the chest. This is a characteristic pain of the stable angina. It's caused by the reduction of coronary perfusion due to a fixed obstruction. بيكون في fixed يعني fixed obstruction, fixed narrowing of the coronary artery, and this is usually produced by atherosclerosis. Atherosclerosis بيحصل within the blood vessels اللي هي coronary arteries, بيعمل لي fixed narrowing, وده بتنتج منه الستيبل انجينا. ستيبل انجينا ليه؟ لانها بتحصل فقط في الحاله بتاعت الانكريزد ايفورت. لما انكريزد انت تحتاج لنشاط زايد، انكريزد ايفورت، وبالتالي معناها الاكسجين ديماند حيزيد، وده بيكون في امبالانس مع الاكسجين سبلاي الناتج من الفيكسد نيرالينج ده، فبالتالي تنتج منه الانجينا الابيسود بتاعت الستيبل انجينا. It immediately relieved by rest or nitroglycerin. الستيبل angina can be immediately relieved by rest، لأنك لما تاخد rest this will decrease the oxygen demand، لأنه الهارت work أو النيد الأكسجين demand or need will be decreased by the rest, or by giving the nitroglycerin اللي هو either sublingual or spray. Immediately will result in vasodilatation, and this can increase the blood supply. This will result in immediate relief for the stable angina. We have the second type of angina is unstable angina, and the unstable angina is classified between stable angina and myocardial infarction, and this is very dangerous because usually the unstable angina, if not treated, will develop to myocardial to MI, myocardial infarction. In unstable angina, the chest pain
occur with increased frequency, duration and intensity. يعني ما بيحصل ريليف. احنا ما عارفين عرفنا في الاستيبل انجينا انه باي ريست بيبدا يحصل طوارئ تحسن للبين، للتشست بين، او حتى باي النيتروجليسرين بيبدا يحصل improvement. لكن هنا بيكون increased frequency, duration and intensity في الشدة بتاعته and can be precipitated by even progressively less effort. في unstable angina حتى without exerting an effort, without زيادة بتاعت نشاط ممكن تحصل الأتاك بتاعت unstable angina. لكن in case of stable angina the attack is usually proportional أو هي تتناسب أو هي directly increased by increased effort or increased exercise. The symptoms are not relieved, as I mentioned, in case of unstable angina. The symptoms are not relieved by rest or by nitroglycerin. So the unstable angina is the form of acute coronary artery syndrome. زيها وزي ممكن المايوكارديا انفاكشن عن even الانجينا هم ديل acute coronary syndrome and requires hospital admission if you diagnose the patient with unstable angina and now the patient has an episode of unstable angina. It should be immediately admitted to the hospital, to the emergency, and more aggressive therapy to prevent في بعد ذاك لما يحصل له admission للهوسبيتال للإمرجنسي روم the patient will give an aggressive therapy to prevent the progression of this unstable angina to myocardial infarction and to avoid the death of the patient because the risk of infarction is substantial. هي مغدرة والريسك بتاعت انه يحصل infarction myocardial infarction with the unstable angina is considerable and substantial. هي متوقعة يعني وتاخذ نسبة كبيرة فبالتالي should be immediately admitted to the hospital, to the emergency room. The third type of angina is called variant angina or also called prinzmetal angina or vasospastic or rest angina. From the name of this vasospastic بيحصل sudden vasospasm في coronary artery result in this type of angina. But this is an uncommon type of angina. Variant angina is uncommon to occur at rest لأنه ما عنده علاقة بالexertion أو exercise. It can occur at rest. As I mentioned, it caused mainly by coronary artery spasm. Therapy with coronary artery vasodilators such as organic nitrates and a calcium channel blocker is the drug of choice, or these drugs that used for treatment of this type of angina. Organic nitrate because it can produce vasodilatation, and beside the calcium channel blockers, especially the dihydropyridine calcium channel because they are vasoselective, they can produce vasodilatation among the coronary arteries. The myocardial infarction occurs after a coronary artery has been blocked, for example by thrombus, and this may be fatal and is the commonest cause of death in many parts throughout the world. Now, after this introduction, we talk about the antianginal drugs. Angina is managed by using drugs that either improve the perfusion التروية زيادة الدم الماشي للميوكارديوم or reduce its metabolic demand, decrease for example the heart rate such as with the beta blocker. لما نقلل الهارت ريت معناه will decrease the oxygen demand, so we can improve the balance between the supply and demand. Or both. عندنا بعض الدراجز both the nitrate can provide both decrease the heart rate and decrease the oxygen demand, and we'll see this when we talk about the mechanism of action of these drugs.
The main groups of anti-anginal drugs, we have the organic nitrates, which are drug mainly used for treatment of angina and also can be used for treatment of hypertension, but mainly used for treatment of angina. Organic nitrates produce both effects, and you'll see inshallah this when we talk about the mechanism of the organic nitrates. We have also the beta blockers, and we know the beta blocker, beta adrenoreceptor antagonist, because they slow the heart rate and hence reduce the metabolic demand of the oxygen. كونها تقلل لي من الهارت ريت معناها حتقلل من الاكسجين ديماند، معناها عالجت لي المشكله تحت الانجينا اللي هي فيها imbalance between the supply and demand for the oxygen. The third group of drugs used as anti-anginal drugs are the calcium channel blockers, and we talk about this when we talk about antihypertensive agents, and also here we'll talk in more details about these calcium channel blockers اللي هم الدihydropyridine, diltiazem and alverapamil. The last group of drugs that use as anti-anginal drugs are sodium channel blocking drugs, and we have one example of these drugs called ranolazine. This is a sodium channel blocking drug. So by inhibiting the sodium currents, this will decrease the SA node velocity and also can decrease the AV node conduction. So this can decrease the heart work and this will decrease the oxygen demand. So this can improve the imbalance in case of supply and demand in the angina. In the patients that suffer from these anginal attacks. First, we'll talk about the organic nitrates. Examples for organic nitrates, we have amyl nitrite, glyceryl trinitrate. الجليسرايل trinitrate ده عنده common name called nitroglycerin. We have also isosorbide mononitrate and isosorbide dinitrates. دي هم النيترات ال commonly used في ال clinical practice. The mechanism of action of nitrates. Organic nitrates relax the vascular smooth muscle by their intracellular conversion to nitrite ions. بتحول nitrite ions وبعد ما يتحول nitrite ions بيتحول نيتريك اوكسايد اللي هي ال NO. والنيتريك اوكسايد ده هو دايركت ستيمولانت فور الجواناليت سايكليز. الجواناليت سايكليز زي الاديناليت سايكليز اللي هو بحول لي ال ATP لسايكليك GMP guanylate cyclase and increase in the cell cyclic guanosine monophosphate والelevated هي دي second messenger. لما يحصل زياده في السايكليك GMP ده ultimately lead to dephosphorylation of the myosin light chain. If you know the excitable tissues بالذات في السموث ماسلز الفوسفوريليشن بتاع المايوسين لايت تشين هو المين تريجر للكونتراكشن بتاع السموث ماسلز. فلما نعمل دي فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين ده this will result in the vascular smooth muscle يحصل relaxation. بدل ما يحصل contraction يحصل relaxation. والريلاكسيشن ده هو بالنسبه للبلاد فاسلز هيعمل لها vasodilation اللي هي administer nitrates. قلنا بتتحول لنيترايتس والنيترايتس هتزيد لي الكونسنتريشن بتاعت النيتريك اوكسايد اللي هو ال NO. والنيتريك اوكسايد يعمل اكتيفيشن للسايكليك GMP والسايكليك GMP بيعمل ديفوسفوريلايزيشن ريموف للفوسفات جروب من المايوسين لايت تشين and this will result in vascular smooth muscle relaxation. Regarding the pharmacodynamics of an organic nitrate, the organic nitrate produce anti-anginal action by this mechanism. First, reduction of oxygen consumption that occurs secondarily to reduce cardiac preload and afterload. How this can occur? Notice, because the organic nitrate produce vasodilation through the veins and through the arteries. First, regarding the veins, by providing vasodilation on veins, this will increase the venous capacitance. So this will decrease the preload. كمية البلد الجاية للهارت before البامبينج. البريلود before البامبينج. فكونه
يحصل reduction في البلد volume أو البلد amount that reach the heart. This will decrease the heart energy, force that needed to pump out this blood. فده معناه هيقلل لي من الاكسجين consumption، معناه دي قللت لي الناتج نقصان الاكسجين consumption عن طريق reduce للبريلود. Also كونه الاورجانيك نايتريت تعمل لي vasodilatation among الارتريز، ده هيقلل لي او هيعمل لي vasodilatation في الارتريز، فبالتالي هيقلل لي الانرجي that needed to pump out the blood through the aorta into the arteries. فهيقلل لي من الجهد الاكزيرشن او الانرجي that needed to pump the blood on الارتريز، فده معناه هيقلل لي الافتر لود الانرجي الاكسجين that demanded الاكسجين consumption that needed to pump the blood which اللي هو ده مثل لي الافتر لود، فبالتالي احنا قللنا الاكسجين consumption عن طريق الاورجانيك nitrates. This is the first mechanism that involved in the antianginal effects of the organic nitrates. Second, redistribution of the coronary blood flow towards the ischemic area, because لانه اصلا هي vasodilator معناها هتعمل لي vasodilatation among the coronary arteries، this will improve the flow towards الريجنز اللي حصل فيها اسكيميا، حصل فيها نقصان في الاكسجين، فده بالتالي this is the second mechanism اللي هو redistribution of the coronary blood flow towards the ischemic areas. The third mechanism, relief of the coronary spasm, especially in case of البرينزميتال الفاريانت انجينا، لانه اصلا فيها فازوسباسم، هي هتعمل ريليف للفازوسباسم، بالتالي كان stimulate the blood flow through this area in which there is an constriction or spasm. The organic nitrates pharmacokinetics. The nitrates differ in their onset of action and the duration of action اللي هو rate of elimination. So the onset of action varies from 1 minute for a nitroglycerin to 30 minutes for an isosorbide mononitrates. For immediate relief of an anginal attack معناه نحن we need rapid onset of action. We need a drug that have a rapid onset of action so that the nitroglycerin is the drug of choice. For immediate relief of angina attack preceded by exercise or emotional stress, sublingual اصله الدوزج فورم برضه الشكل الصيدلاني بأثر في onset of action. فالسبلينجوال عندها as we mentioned on the first lecture regarding the pharmacology، sublingual لأنها عندها direct access للsystemic circulation through rich blood vessels that occur under the tongue. Or in case of spray لأنه اللنج برضه عندها direct access للsystemic circulation. النيتروجليسيرين is the drug of choice, sublingual or spray by spray. This is nitroglycerin occur in a form of spray, and this is nitroglycerin اللي هو nitrostat in a form of sublingual tablet حبوب تحت اللسان. This is the onset regarding the onset and duration of action of different forms of nitrate. First, we have a nitroglycerin in a form of sublingual tablet or في شكل بتاع spray. بنلقى عنده rapid onset of action within 2 minutes. A duration of action about 25 minutes. While the oral sustained release of nitroglycerin, the onset of action will be 65 minutes and the duration of action about 4 to 8 hours. Transdermal nitroglycerin في شكل بتاع batches, transdermal batches, the onset of action occur after بيبدأ المفعول بتاعه بيبدأ بعد 30 minutes وبيستمر duration of action for 10 to 12 hours. الisosorbide dinitrate in case of sublingual بنلقى ال onset of action start after 5 minutes and duration of action 1 hour. Our oral slow release. slow release and sustained release احنا بنصنعها بشكل صيدلاني بحيث تديني مفعول ممتد sustained release عن طريق different preparation، either انها يكون مصنعينها يحصل لها retard او sustained release
مفعول ممتد لانه بيحصل لها ريليز بكميات بسيطه لفتره طويله من الزمن، عشان كده بيكون مفعول ممتد. الايزوربايد داينيتريت slow oral sublingual، المفعول بتاعه start after 30 minutes and duration for 8 hours. While isorbide mononitrate, the onset of action started after 30 minutes and the duration of action is more than 12 hours to 24 hours. Significant first pass effect metabolism of nitroglycerin occur in the liver. Therefore, it's commonly administered via sublingual or transdermal routes in the form of patches or ointment to avoid the first pass effect, the hepatic first pass effect, and we talk about this when we talk about the pharmacokinetics. قلنا الفيرست باس effect نكرر تاني لبعض الدراكس من ضمن النيتروجليسرين لما يحصل له امتصاص من الاورال dosage form قلنا بيمشي that enter الليفر through البورتال فين، فقبل ما يدخل السيستميك سيركيوليشن لابد يعبر through الليفر، وكونه يعبر through الليفر through البورتال فين بيتعرض لاكستنسيف ميتابوليزم، وبالتالي الكميه اللي بتحصل السيستميك سيركيوليشن هنلقاها بسيطه جدا مقارنه بالدوز اللي اديناه، مقارنه بالكميه اللي حصل لها امتصاص، فكميه بسيطه حصلت السيستميك سيركيوليشن. ليه؟ لانه جزء كبير من الدراج ده حصل له بريك داون، اتكسر اثناء ما هو عابر في الليفر، ده بنسميه الفيرست باس ايفكت. الايزوربايد مونونيتريت owes its improved bioavailability and long duration of action to its stability against hepatic breakdown. لكن الكلام ده ما بنلقاه في الفيرست باس افكت، بنلقاه في النيتروجليسرين، لكن الايزوربايد مونونيتريت ما عنده فيرست باس افكت، بالتالي هو عنده stability وعنده long duration of action. السايد افكتس الانوانتد افكتس of an organic nitrate are orthostatic hypotension due to vasodilatation that produced by this drug. Also they can produce tachycardia، وهي عباره عن reflex tachycardia، ولانه بيعمل vasodilatation طوالي ده هيحفز لي الباروسيبتر to stimulate the sympathetic nervous system which can result in tachycardia. facial flushing برضه directly the pharmacodynamic effect due to the vasodilatation بيحصل among البلاد vessels بالذات في الفيس اللي هي يديني facial flushing. Also they can produce throbbing headache، صداع مميز ناتج من vasodilatation that produced by these organic nitrates. الفوسفودايستريز تايب 5 انهبيترز، عندنا مجموعه من الدراجز اسمها فوسفودايستريز تايب 5 انهبيترز such as السيلدنافيل اللي هو نون از الفياجرا can potentiate the action of nitrates. why؟ لانه اصلا الفوسفودايستريز انزيم بيعمل بريك داون للسايكليك جي ام بي والسايكليك اي ام بي، هم مكسر لي سايكليك جي ام بي والسايكليك جي اي ام بي، فكون نعمل له انهبيشن، نعمل انهبيشن للانزيم بتاعنا ده اللي هو فوسفودايستريز بالذات تايب 5، فمعناها we increase او we inhibit the degradation of cyclic GMB and cyclic AMB. ونحن we know that the nitrates act through stimulating الجوانيليز cyclase stimulating the increase في endogenous cyclic GMB، فمعناها الاثنين مع بعض they can increase cyclic GMB and this can result in vasodilatation and dangerous hypotension. So that the combination between phosphodiesterase type 5 inhibitors such as the sildenafil and tadalafil are contraindicated، ما بنستخدمهم مع patient that using organic nitrates. Regarding the pharmacodynamic of nitrates, we have an important effect regarding this is the tolerance, and we know tolerance which can be defined as decrease in the drug response due to the continuous administration that develop or appear after hours. And nitrates بيحصل لها tolerance, and the tolerance to the action of nitrates develop rapidly as the blood vessels become desensitized to the vasodilatation. معناها ان النيتريت ما هيحصل vasodilatation, and this is due to the
depletion of sulfhydryl groups that occur within the endothelium. The continuous administration of nitrates will lead to the depletion of sulfhydryl group so that the nitrate cannot activate الجوانايل سايكليز، ما حتعمل لها activation للجوانايل سايكليز، وبالتالي ما هيحصل increase في السايكل جي ام بي، وبالتالي ما هيحصل vasodilatation. To avoid this tolerance can be overcome by providing daily nitrate free interval to restore sensitivity to the drug. عشان ما النيتريت يكون عندها مفعول، المفروض نعمل gap between the doses of nitrate especially اذا كانت اديناه جرعتين بالصباح، لابد الجرعه الثالثه نعملها في جاب بيناتها عشان ما ندي فرصه انه الاندوثيليوم يصنع له sulfhydryl جروب، وبالتالي نتفادى النيتريت tolerance. And this interval of 10 to 12 hours is usually taken at night because demand of the heart is decreased at that time. ودائما الديماند الهارد ورك لانه الاكسرسايز والاكزيرشن بيقل at night، فبالتالي heart rate decrease at that night. طيب before الكلينيكال use of organic nitrate نشرح الانترفال بتاع الاورجانيك نيتريت. الانترفال اذا كان المريض محتاج انه ياخذ النيتريتس if the patient needed to be taken the nitrates 6 hourly كل 6 ساعات، معناها ممكن مثلا ياخذ النيتريت الساعه 6 صباح، 12 ظهر، 6 مساء، بعد ذاك لازم يعمل انترفال من 6 مساء من الفتله بتاعت 12 مساء، لانه النيد بتاعت الهارت الاكسجين الاكسجين نيد في الهارت for the heart at night will be decreased. ممكن بعد ذلك نعمل النيتريت انترفال من 6 مساء ل 6 صباح، في الحته دي في جاب بتاع 12 ساعه، ده بيعمل لي اوفركم للنيتريت توليرانس. ثاني يوم عادي ممكن يبدا 6 صباح، 12 ظهر، 6 مساء، يعمل نيتريت فري بيريود ل 6 صباح. Now we'll talk about the clinical uses of organic nitrates. First, for stable angina, as we mentioned, this either to provide prevention by regular isosorbide mononitrate daily dosage or by glyceride trinitrate nitroglycerin sublingually immediate before exertion. يعني هو يعني متوقع انه هو متحرك، عنده زياده بتاعت نشاط، خايف انه يجيب ابيسود اتاك بتاعت انجينا، ممكن ياخدها بروفايلاكسلي اللي هي حبه بتاعت ايزوبايد مونونيتريت او sublingual glyceride trinitrate before exertion، وبالتالي نحن كان بريفنت عن anginal episode. Or for treatment, and this can be provided by sublingual glyceride trinitrate. Also can be used for unstable angina، وزي ما ذكرنا قلنا unstable angina should be the patient should be admitted and extensive progressive therapy will be applied such as intravenous glyceride trinitrate. Also can be used for acute heart failure, this also by intravenous glyceride trinitrate. Also for chronic acute and chronic heart failure, and here in case of chronic we can use isosorbide mononitrate orally with hydralazine برضو vasodilator. لما اصلا المفضل هنا ندي angiotensin converting enzyme inhibitors، لكن في بعض المرضى بنلقى انه الangiotensin converting enzyme هم counter indicated، نحن عارفين انهم are effective لكن counter indicated في بعض البيشنت، فبالتالي نلجأ لانه ناخذ الايزوسوربايد and الهيدرالازين instead of angiotensin converting enzyme inhibitors. Now we have sodium channel blockers. We have one drug representing this group of drugs اللي هو الرانولازين which inhibit the late phase of sodium current improving the oxygen supply and demand equation. بيعمل لي improve للايكويشن بتاعت الديماند عن الايكويشن، يعني كونه يقلل لي الصوديوم كيرنت، وعارفين احنا الصوديوم هو المين تريجر بتاع الاكشن بوتنشال ايذر في الاس اي نود او ثرو الاي في نود، بالتالي لما يحصل اوتوماتيسيتي ويحصل اكشن بوتنشال ويحصل كونتراكشن this means that زياده في الاكسجين consumption. فلما نقلل الكلام ده معناه هنقلل من الاكسجين consumption، معناه
عادلنا الايكويشن بتاعت الديماند والديماند مع الكونسومشن. رانولازين has antianginal as well as antiarrhythmic properties لانه هو اصلا بيقلل، هو صوديوم channel بلوكر، فبالتالي حيقلل لي الاكشن بوتنشال، حيقلل لي الكونتراكتيبيليتي، فبالتالي هو عنده antiarrhythmic properties. It is most often used in patients who have failed other antianginal therapies. ما بنلجأ له الا في النهايه، اللي هنعرف ليه، لانه عنده سايد افكت وعنده درجه انتراكشن كثيره جدا مع كثير من الادويه، فما بنلجا له الا في النهايه لما الادويه المفضله بتاعتنا النيتريت، الكالسيوم شانل بلوكر، البيتا بلوكر، وين فيلد ممكن بعد ذاك نلجا له اللي هو الرانولازين. It should be avoided with cytochrome CA4 inducer. الادويه اللي بتعمل لي اندكشن، تعمل لي تحفيز للسيتوكروم بي 450 ايزوتايب بتاع 3A4 دي زي منو، زي الفينايتوين والكربامازيبين، بيعمل دي اللي هم انزيم انديوزر ل this type of cytochrome B450. وده بالمناسبة هو مسؤول من about more than 60% of the clinically prescribed drugs. So the enzyme inducers such as الفينايتوين and carbamazepine can stimulate this enzyme which will result in increased metabolism of other drugs that metabolized by this enzyme. وبالتالي كأنك ما أخذت الدرج أو كأنك ما أخذت الجرعة، حيقلل من الإفكتيفنس بتاعه. Or with strong inhibitors such as الكاليثرومايسين والأذول antifungals such as الإميدازول والتريازول antifungals. These drugs can inhibit this enzyme، معناها حتقلل من الميتابوليزم بتاع الدراجز ذات metabolized by this enzyme، ممكن تزيد من التوكسيسيتي والادفيرس effects of these drugs. An agent that prolong the QT interval such as السيتالوبرام. ليه؟ لأنه الرانولازين برضو كان prolong الكيو interval، والكيو interval as you know في الاي سي جي الكيو البي ويف والكيو ار اس representing الفنتريكل contraction and التي ويف. الانترفال between الكيو والتي this can prolong it، معناها الدرج ده ممكن يعمل لي اريزميا، ممكن this can lead to certain type of arrhythmias. So that ranolazine is contraindicated with other drugs. إذا بنستخدم دراج ممكن يزيد الكيو تي انترفال such as السيتالوبرام اللي هو انتي ديبريسنت دراج، الاثنين مع بعض ممكن كان prolong الكيو تي انترفال and this can result in cardiac arrhythmias. So الملخص many drug interaction can be produced by drugs with if concomitantly used with ranolazine. Now we have calcium channel blocking drugs. We talked about these drugs previously when we talked about hypertension. These agents primarily affect the resistance of the peripheral and coronary arterial smooth muscle. In the treatment of effort-induced angina اللي هي الستيبل angina, calcium channel blockers reduce the myocardial oxygen consumption by decreasing the vascular resistance as we mentioned زي النيتريت, thereby decreasing the afterload through the arteries اللي هو vasoconstriction that produce on the arteries through vasodilatation that produced upon أو في الارتريز. Their efficacy in vasospastic angina is due to relaxation of coronary arteries. واضحة جدا نتيجة لأنهم بيعملوا vasodilatation بالتالي كان remove الفازوسباسم اللي هو that result in الفازوسباستيك أو الفاريانت البرينس ميتال angina. Calcium antagonists comprise 3 chemically distinct classes. احنا زي ما قسمناها المرة اللي فاتت عرفنا مجموعة واحدة، ممكن الآن نفصل فيهم أكتر اللي هم فيرست الفينايل الكايلامينز، ودي بمثلها الفيراباميل. الفيراباميل الكيمستري بتاعته بينتمي لمجموعة كيميائية اسمها الفينايل الكايلامينز. and الدايهيدروبيريدين اللي احنا عارفينها example ليها النيفيديبين والاملوديبين والفيلوديبين. and the last
البنزوثيازيبينز الكيمستري بتاعت الكومباوند دي هي عباره عن بنزوثيازيبينز اكزامبل ليها الدلتيازيم. ونحن شرحنا المره اللي فاتت قلنا الفيراباميل هو كارديو سيلكتيف، والداي هيدروبايريدينز هي فيزو سيلكتيف، والبنزو اللي هو الدلتيازين is having an intermediate effect عنده intermediate effect between the cardiac and between the blood vessels. Verapamil mainly affect, this is a repetition, verapamil mainly affects the myocardium, whereas amlodipine exert a greater effect on smooth muscles in the peripheral vasculature. Diltiazem is intermediate in its action. All calcium channel blockers, as we know, lower blood pressure. So we mentioned these drugs when we talked about the antihypertensive drugs. The mechanism of action, they block the L-type. We have 3 types of calcium channels. من ضمن ال L-type calcium channel in the cardiac and smooth muscles, reducing the frequency of opening in response to a depolarization. This result in smooth muscle with the long-lasting relaxation. هيعمل لي relaxation في smooth muscle, and in the cardiac muscle برضو with the reduction in contractility throughout the heart and decreases in the sinus node pacemaker rate, ال SA node pacemaker rate, and arterioventricular اللي هي ال AV node conduction velocity. بالتالي هيقلل لي من heart rate، وبالتالي هيقلل لي من الاكسجين consumption due to this hardware. الاملوديبين an oral dihydropyridine functions mainly as arterial vasodilator. This drug has minimal effect on cardiac contraction زي ما نحن ذكرنا ان هو vasoselective. The vasodilatory effects of amlodipine is useful in treatment of variant angina that caused by subcutaneous coronary spasm. Nifedipine is usually administered as an extended release، نصنعه في شكل يديني مفعول ممتد نتيجة للريليز بتاعه ممتد في شكل بتاع oral formulation. Short-acting dihydropyridine should be avoided in case of coronary artery disease. الناس اللي عندهم coronary artery disease because of evidence of increased mortality after an myocardial infarction and increase in acute myocardial infarction in hypertensive patient. لأن short acting ممكن تعمل لي reflex tachycardia، والريفلكس تاكيكارديا في الناس اللي عندهم كوروناري ارتري ديسيز سواء انجينا والمايوكارديال انفكشن ممكن ده كان وورسنس، بيعمل لي اكيد وورسنس للسيمبتومز، لانه الانكريز تاكيكارديا طوال حيكون مرافق لها انكريز في الاكسجين كونسومشن، معناها الايكويشن بتاعتنا هنا حتختل في اتجاه انه يحصل انجينال ابيسود او مايوكارديال انفكشن. Side effects of calcium channel blocker. The short-acting dihydropyridine cause flushing, vasodilatation, and headache because of their vasodilator action. And in chronic use, the chronic use of dihydropyridine often cause ankle swelling نتيجة برضه للvasodilatation ده related to arterial dilatation and increased permeability of the post-capillary venules. فيراباميل كان كوز كونستيبيشن، وحقيقه مشهور الفيراباميل مشهور بانه بيعمل كونستيبيشن. ليه؟ لانه probably because of the effects of the calcium channels that occur in the gastrointestinal nerves or smooth muscles. The clinical uses of calcium channel blockers include angina, as we mentioned, hypertension, and also as we mentioned before, and supraventricular tachyarrhythmias اللي هي actually الكالسيوم channel blocker هو واحدة من الانتي اريزميك دراجز. الانتي اريزميك دراجز اللي هم الكالسيوم channel blocker نتيجة لأنهم بيقللوا لي من ال AC ال SA node conduction and ال AV node conduction, but so they are very effective for a supraventricular tachyarrhythmias such as ال atrial fibrillation وال atrial flutter. They also show promise in a variety of other conditions. برضه هم يعني عندهم فاعلية متوقعة في بعض الكونديشنز such as الميجرين
الصداع النصفي and الرينوت سندروم نعرفها، واحدة من الدراجز اللي بنعالجها بالالفا بلوكرز اللي هي الرينوت سندروم، نتيجة لأنها برضه هي بتعمل فازو دايليتيشن. The beta adrenergic receptor blocking drugs، ونحن بنعرف المجموعة دي تماما. البيتا بلوكر are extremely useful in the management of angina pectoris associated with AVOD، بالذات اللي هو الستيبل angina اللي هي associated with AVOD. The beneficial effects of beta blocking agents are related primarily to their hemodynamic effects اللي هم decrease، كون يعمل لي decrease في الهارت ريت، ويعمل لي decrease في البلاد بريشر، ويعمل لي decrease في الكونتراكتيليتي، معناها هيقلل لي من الاكسجين consumption which decreases the myocardial oxygen requirements at rest and during exercise. The contraindications to beta blocker are asthma, as we know, and other bronchospastic conditions, severe bradycardia، إذا المريض عنده severe bradycardia أو عنده atrioventricular blockage، ما بندي البيتا بلوكر لأنه ممكن تفاقم البلوكج ده، ممكن تفاقم البراديكارديا لأنها برضه بتعمل براديكارديا. And in case of severe unstable left ventricular failure لأنها هتقلل لي من اللي هو الventricular contraction، فبالتالي ممكن تفاقم this unstable left ventricular failure. Potential complication of beta blocker side effects من البيتا blocker include الفatigue, impaired exercise tolerance, insomnia, unpleasant dreams, and erectile dysfunction. Here we have the treatment algorithm for improving symptoms in patients with stable angina. First, if the patient have stable ischemic heart disease, we should emphasize on the lifestyle modification for cardiovascular risk reduction. لابد هو lifestyle should be including a diet, exercise, or whatever. Lifestyle should be to enhance the reduction of a cardiovascular risk because this patient with stable ischemic heart disease. If there is an anginal symptoms present, an attack or episode of angina present in these individuals, so the first choice is to start sublingual nitroglycerin for immediate relief. If it is relieved, then it is nothing to be done. If not relieved, we can also add beta blocker. If we add beta blocker and still the patient suffer from episodes of anginal attack, then if inadequate relief after titration بعد ما عملنا البيتا بلوكر مع sublingual nitroglycerin, if still there is an attack of anginal attack, then we can add either calcium channel blocker or long-acting nitrate. Then if the symptom relieved, it will be better. If not relieved, if inadequate relief, then we can add the end اللي هو ranulazine, the sodium channel blocking drug. Treatment of angina in patients with concomitant diseases. If the patient does not suffer from any other disease, then all of the choices can be used, such as the long-acting nitrate, the beta blockers, and the calcium channel blockers. If the patient suffers from recent myocardial infarction, we should avoid the calcium channel blockers. We can choose long-acting nitrates and beta blockers. Especially here, the short-acting calcium channel blockers, such as nifedipine, because this can precipitate reflex tachycardia, and the reflex tachycardia will exacerbate تفاقم ليه المشكلة تحت recent myocardial infarction. If the patient suffers from asthma or chronic obstructive pulmonary disease, we should avoid beta blocker due to the vasospasm that can be produced by beta blockers. If the patient has a hypertension beside the angina, we can use the long-acting nitrate, but these drugs are less effective in this case of hypertension. We can use beta blocker and calcium channel blockers.
Also, if a patient has diabetes, also we should avoid beta blocker, as we mentioned before, because beta blocker can mask the symptom of hypoglycemia. If the patient has a chronic renal disease, both long-acting nitrate and calcium channel blocker are very effective, but beta blocker are less effective in case of chronic renal disease. I think that is all regarding the angina and anti-anginal drugs. Let us see some study questions. First, which medication should be prescribed to all anti-anginal patients to treat an acute attack? Is it isosorbide dinitrate or nitroglycerin patch or nitroglycerin sublingual tablet or spray or ranolazine? The correct answer is nitroglycerin sublingual tablet or spray. This is because these drugs have a rapid onset of action. Nitroglycerin patches have slower onset of action, as we mentioned, as we saw in the previous slides. Which side effect is associated with amlodipine? Is it bradycardia, cough, edema, QT prolongation? It is edema. Bradycardia is associated with beta blocker, cough is associated with angiotensin converting enzyme inhibitors, and QT interval prolongation is associated with ranolazine. Which of the following medications should be safe to use in patient taking ranolazine? Is it carbamazepine or clarithromycin, enalapril or citalopram? It is enalapril. This is why, because carbamazepine is an enzyme inducer, so this can lead to a drug interaction with ranolazine. Clarithromycin is a famous enzyme inhibitor, also can potentiate and can lead to the toxicity and accumulation of ranolazine. While citalopram, antidepressant drug, can prolong the QT interval. This can also prolong it by ranolazine, so this can lead to cardiac arrhythmias. The drugs can be taken with ranolazine without the incidence of a drug interaction is enalapril. Last, 72 years old male presents to the primary care clinic complaining of chest tightness and pressure that is increasing in severity and frequency. His current medication include atenolol, lisinopril and nitroglycerin. هو بيستخدم في النيتروجليسين وستيل البين اللي هو حاصل له not relieved, increasing في severity بتاعته. The pain is increasing in severity. Which intervention is most appropriate at this time? Add amlodipine, calcium channel blocker, initiate نبدأ علاج بisosorbide mononitrate, or initiate ranolazine, or refer the patient to the nearest emergency room for evaluation. The answer is to refer the patient to the nearest emergency room for evaluation. Why? Because this is indicate an unstable angina. And as we know that an unstable angina may be converted to myocardial infarction, and the first intervention for treatment of unstable angina is to refer the patient for emergency لأن المريض محتاج ل progressive therapy at the emergency room. I think that's all regarding the angina. Thank you. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.